host மாத்தலைன்னு நீங்க துவங்கல. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், பரவாயில்ல, அவங்க தருவாங்க. On behalf of the World Peace and Unity Group and PSSM Tamil Europe, we would wish to express our sincere gratitude to all those who are participating in this powerful collective meditation that promotes world peace, unity, peace of mind, health, and peace. Thank you. Now we will go to the next item before that. Dr. Yes. Padmakshi, can you please? Yeah, thank you. Good Okay. morning, good afternoon, good evening. Namaste to all of you across the globe. Looking forward to Okay, talk to good. you all. I'm waiting here. Okay. Can you place your telephone like this, please? Thank you very much. Okay, now we'll start this session. Firstly, I am really honored to introduce Dr. Lokesh, who has joined us. Dr. Lokesh is a distinguished clinical psychologist, educationist, stress management specialist, and personality development trainer with over 15 years of experience. She had held very senior positions like director and CEO of several leading organizations. She has been honored. 1 minute, Master. Let me put mute. Let me do that mute for everyone. Thank you. I'm waiting for them to come out, guys. You can start now, Master. Okay. She has been honored with more than 16 awards in recognition of her outstanding contribution. Her future plans are to extend the operation globally, to provide mental health services to most needed sections of the society. Dr. Lokesh is determined, dedicated to making positive impact on the society. It is my pleasure now to invite Dr. Lokesh to speak on the topic, Discovery of Yourself Through Travel. Now the platform is yours. You can continue, madam. Namaste Namaste. to all of you across the globe. It's lovely connecting. See, if I have to start, I would like to start with my sentence journey. You all started your journey of this world peace, and it has come till here. I'm sure you all look forward to this. When I say journey is extremely important. What destination we reach, nobody knows. I mean, especially these type of things. So it really matters. On the outset, first, I would like to thank Shrikant sir for the wonderful opportunity once again, sir. Thank you so much. And good afternoon. Arundhati madam, good afternoon. As usual, Kumar Swami sir, namaste, good afternoon. I'm telling good afternoon with respect to India. I'm sitting here in Bangalore. So Linga sir, hello, good afternoon. Rasa sir from London, UK, good afternoon. Good afternoon to all of you. Namaste to all of you. It's always a great happiness for me to come and talk to you all. It's not that I will teach you or something. No, I always learn every time. One thing, friends are important, patience is important, and when every time each of you ask a question, I feel this time I should go well prepared. So that's really wonderful. I'm sure you all have sometimes in your busy schedules will all think, "Arey God, wish I get an opportunity. I just want to run away from here."
Just want to run away. I just want to go to the forest. I want to sit I want to sit in the beach. I want to go to the mountains and talk. So we all have felt all these things. So what I always feel is running away from our very busy lives is absolute self-love. This is what I believe in. Because everybody has their own lives. Everybody is busy. Nowadays though, you just catch a sixth standard old child and just say, "Hi, how are you?" The child says, "I'm okay, I'm busy. I'll talk to you later." Sixth standard, fifth standard, fourth standard also, they're so busy. I mean, I'm not complaining and I'm not telling it's not bad to be. It's good to be busy. But is it so much the busyness is actually taken over our living itself? We have forgotten to live a beautiful life. Example, I just sat down here and had a cup of coffee. I'm sitting in one of the management college where one student came to talk to me. I had got one extra chocolate. I gave it to the children. They were like very happy. They're like, "Ma'am, thank you. Nobody gives us chocolates nowadays." So, well, it was just a 15 rupees chocolate, one small chocolate, one bar. They were like very happy. We have all forgotten all these things. During my school days, I remember any birthday, the teacher used to collect all the chocolates, and then probably, if you remember, they used to give it to all the children for any good behavior or something like that. Interactions have reduced. Everybody is so busy in their lives. Everybody is so busy in their phones. Everybody is so busy in their social media. Everybody is busy updating what's happening in their life. When we are so busy, I ask people, have you lived a life? Do you have memories? Do you have great memories? I was counseling a person maybe 2, 3 years ago. I just don't remember the exact date, post Corona. This lady says, "Ma'am, I haven't traveled anywhere under the sun. I've not just got out. I I came from my house, means the house she grew up, married to the house. I came from my mother's house. I got married and I came into this house. It's been 30 years which I came into this house. She was 20 when she got married. So the lady's age is around 50 years. I've not seen, I've not gone out of this house. I've not traveled anywhere. Maximum is some functions here nearby. Otherwise, I'm so busy taking care of everybody." I felt very bad for her. And then when she had come to me, she was in severe depression. I asked her, "Okay, tell me a good memory of yours in your life." She says, "Memory is, okay, a few days ago, I burnt my left finger. 2 years ago, I burnt my right hand. One day, I remember my husband was so in a hurry, he spilled the coffee over me. My child was talking to me, and then he did not have time to talk to me. I had to feed him, and then in the whole urgency, he pushed his hand, and the food fell on me. I was cleaning." These are memories for the individual. How sad. So that's when I actually understood we need to create memories for life. We need to have memories with ourselves, with our friends, family, and everybody. So that's when I understood travel teaches a lot of lessons to all of us. We need to travel. There is always a journey which is happening inside me, and there is a journey happening around me. So we also need to travel, need to do some journeys to see the world. In Kannada, there is a word, Desha Suttu Kosha Od. That means you see the world or read a book. It's like you get a lot of immense knowledge. So when you get an opportunity of seeing the world, why not just sit and read about London? It's better to go visit London than instead of sitting and reading it in a book. So that's what I would like to start off with. Travel. We all are so traveling inside the mind. We're like moving and moving and moving and moving 24 bar 7. Just take a break. Take an absolute break from the mundane life. Travel does not mean you're going to buy a ticket to a foreign country. You need a visa. Nothing. You can travel, just get out of your house, travel 10 kilometers away, 50 kilometers away, to historic destinations, to some resorts or some great places, which teaches you a lot of things. By doing this, two things happens. The anxiety about what if I go there and
I don't know anybody there. What if I'm lost? So many people think that way. Oh, what if everything is not arranged properly? What if things go wrong? What if the bus is late? There are people who think to extend like, what if the flight crashes? What if the train something happens? So all these type of thought process, which will end once you start traveling. Once they realize, there are people who have told me, "Man, what if I travel and I'm in the train and the train meets with an accident?" So there's so much of negativity between all of us. People are scared. So when you start traveling, the anxiety about these things, what if the city, it's an unknown city, a new city, what if nobody respects me? What if nobody takes care of me? What if I don't get proper food? Instead of sitting and imagining, let us travel, let's go see the place. I've never seen London, I've never seen Australia. So probably if I get an opportunity, I would definitely come back and do that. Instead of me sitting and imagine, oh, London is too far. It must be very bad. There may be nobody to welcome me. On screen, everybody's names are followed with brackets where each city is mentioned there. Sydney, so many are from Sydney, London, UK. I'm sure if I come there, you'll all welcome me. But I'm going to sit here and only assume. Definitely, madam. We will welcome you. So be prepared. Thank you so much. Thank you. So that is the reason. First one itself, we had a connectivity with the fact that I want to come there. So travel connects people of any age groups, any age groups. We go smile at a stranger. Just imagine, I go to a different foreign land, and then generally South Indian expression, "Ayo, I am late," or "Ayo, something happened." In the "Ayo" itself, I was connected with somebody in Dubai airport. They turned towards me and say, "Ayo na," means South Indian. I said, "Yeah." So I got a friend right in the airport by just pulling a trolley, and I just said, "Ayo, it's so heavy." So connectivity happens. The one Namaste will connect. A national anthem will connect the whole of the country people across the globe. So connectivity happens. The anxiety will reduce. It's always good. Smile at people. So you'll try to talk to strangers. The fear you have within ourselves of communication, what if I talk wrong? What if I'll not talk properly? Language never matters. In my so many travel across the globe to different countries inside the country. One thing I understood, language doesn't matter. You just smile, people will respond to you. And in South India, you use Anna, anybody will respond. In the whole of the country, you say Baya, anybody will respond. So, with the due respect to our sir there, uh, anybody, you need not tell anything. You just smile and say, "I'm lost." But safety also is very, very important. You can't go smile at some random strangers and expect to be safe. So all these lessons travel teaches. If I have to talk about one of my travel journey, I traveled from Bangalore to Pakistan borders in 15 days on road, addressing on mental health. It was called 5D drive. 5D is diabetes, depression, DEI, organ donation, and drug addiction. I was addressing people on all these things. We were 8 of us in 2 cars, 3 women, 5 men from Rotary Club of Bangalore. The whole country I traveled in 15 days, addressing 4,200 people, traveling 7,000 kilometers. One thing I understood is the whole country is connected with food. Food is a wonderful language. We traveled during Diwali. Every city they welcomed us with wonderful sweets because we are Rotarians and we're connected with Rotarians of different places. So they were like, "Hey, wow, you're doing a great initiative. Fantastic. Please come, sit, eat this, eat that, take this sweet, take that sweet." So food is something which is we are going to explore. Travel is going to make us understand the variety of foods are there. Every 50 kilometers is a different quality food. So when you travel, you'll understand the taste you had for life. Your mother's food, wife's food, daughter's food. Good, please have it. But you'll be exploring new things. So when you're trying to explore, you'll understand what is the type of the cuisine, what is that which is they're very famous for, and all these things. So knowledge will be increasing. So what are the calories? There are people who eat according to calories. So there are people who will measure that also. So the knowledge keeps improving. And during this whole time, we understood everybody were very, very, very wonderful host. So somebody is coming, we know that we'll get ready and all that stuff. So not by only traveling, even by welcoming travelers too, our perspectives also change. We share our experience, they share experiences. And then just imagine standing in front of Taj Mahal. I heard so many stories about
it. Somebody says, they also, one more person said, I don't want to come here. It will put me into a very emotional mode. I asked them why. They said, this is a place where Shah Jahan built it for Mumtaz. It is where he must be mourning inside. So when there are different perspectives there. So we get to understand a lot of things. You will see cultures, you will be diversification of cultures, which I saw from different aspects. I'm sorry for the interruptions in the middle. There are constant calls coming. I'm really sorry for that. So once we see cultures, we'll understand. We can understand the clothing. We'll understand the type of styles, the type of designs. And then if it's a cold place, warm place. So if people like some of the people, a Bangalorean wouldn't complain about the weather at all, but there are others who will be constantly complaining. Oh, yo, it's very hot here, it's very cold there. Please, when you travel, you will understand our body gets adapts to any temperatures accordingly. So we will understand the mechanism of adaptations. So that is the reason travel will teach us a lot of things. And then when you're traveling, when I was traveling across all these places, people will share bonding. They're ready to share their emotions with you. They share all their experiences. And then I was addressing in so many schools and colleges and different other things. So one thing I understood, there's only one emotion which is strongest, irrespective of the place, the language, the tradition, or culture. That one was sadness. Anybody spoke, they said, I'm not happy for this reason. So mental health is an issue. People are depressed, not just in your own place, or you're not only stuck in your own life. People do have problems bigger than yours. So there is something called larger than life when we are always imagining, oh, I only have the major problems of life. When you're traveling, your perspectives get changed, your horizon gets broadened because you'll be seeing a lot of things. So it's always good to travel because you learn new things. And also when it comes to management of accounts and finance, you know the tight budgets. There are people who say, I have a very tight budget. Tell me how to travel here. Somebody says, I have a luxury budget. How do I travel? So travel teaches us budgeting very, very well. It also, we will be exploring options. What is very famous in that city? By traveling, we will be learning the historical background of particular cities. We'll also understand that how much of sacrifices people have done to develop a particular city when you travel. I remember traveling in the road trip, and I'm very also one more point. Want to happy to say this book of world records. They recognized this travel of mine and gave a certificate as one of the book of world records. This whole travel because we had a motive to the whole travel. And then when we went to Jhansi, roadside we had sweets. There were what 45 varieties of sweets there. We could eat only 20. So if at all we think we are very foodies and all that stuff, you can't stuff down everything into your mouth. So if you feel I'll see the place and all, you will not be able to see the whole place entirely. At least you'll be able to touch base many things. So you be understood. There is so many always think, oh, there is a lot of food varieties in my own place, but there were such huge varieties outside. So we'll understand. Also, one more thing, what we thought, oh, the place around me is huge. You will start realizing there are bigger things, larger, bigger, mightier things happening in the other side of the world, which we should be ready to see and understand. So to people who feel, oh, I can't do anything, my problem is the biggest. I tell everybody, just don't sit in a place, just backpack, travel. That's when you'll understand many things. Your anxieties of many things will reduce. Just imagine instead of sitting and crying in your own house, why not think about sitting in front of a huge mountain, catching a cup of coffee, sipping it and looking at it and telling the problem to the mountain. The mountain will smile and tell you back, this happened. It's my personal perception. I was like talking to the nature. It's a huge mountain. I think it's in Jammu on the way to Srinagar. I was like, oh, look at me. We have so many problems. We are all telling. Suddenly, I felt the mountain is communicating with me. It is just in the mind. It's like, look at us day in and day out. We're standing here strong with so much of hot sun over us, and then so much of volcanoes. We have seen all that stuff. What are you complaining about?
So that's when I tell students, only once you start looking at nature, you'll see how much of lessons nature will teach us. So travel will take us to places where beautiful nature is there. When I every time visit Chennai or some other beach place, when I go to a beach, I sit and look at the waves. The sound of the waves is so soothing, it reduces my stress. So nature has a capacity of healing us. We have deep trauma within. When you sit and connect with nature, when there is silence exchange of thoughts, when you're sitting there silently and you're telling it to the nature, your problems through your through your silence, or even you can even use your words and you can talk to the nature. There are so many people who have actually confessed this to me. Ma'am, I was sitting in a huge garden when I started talking, and then after constant talking and complaining, at some point of time, I felt very, very relaxed. And then I started appreciating the oxygen quality there. Then I started seeing all the people around. I started smiling at the strangers. So you never know. Your friend might have betrayed you, but you might find a better friend as a stranger, as a better friend in the nature. So you can find a new friend. You'll be sitting in a hotel and suddenly you'll be thinking of something. Suddenly you smiled and the opposite person smiled back at you. Suddenly you will develop a conversation. Hey, it is like something. In a hotel queue, you would have seen in airports, you would have had friends. You would have had traveling partners as friends sitting in the next seat. As to a stranger, we have opened so much about our own selves. Then you feel very happy. There are people who have told me, I was traveling in the flight, ma'am. I did not know what to do. I was so scared. Then there's a granny sitting next to me, and then she was so very scared and she caught my hand very tight. Then I got a sense of responsibility. It was told by a 30-year-old boy who says, Are, when the old lady is traveling alone and she caught my hand, I told myself, Come on, be a man. So forget about all these things. And I got more power to handle my own anxiety. So you'll never know how much of power you have within yourself to heal your own problems which you're facing. It is just that you need to walk out of your comfort zone and start traveling or moving around to realize how strong enough we are from within. So the next time, instead of just cribbing and thinking, oh, I can't do anything, my family doesn't respect me, nobody comes along with me, just do one thing, pick up a bag, pick two, three clothes, and your basic essentialities, paste and brush and soap and whatever, a bottle of water, save the state and world from plastic, take some plastic quality bottles, fill water, fill your ATM cards to phone pay or anything, and then take some cash, just go travel. If at all you want attention from your family, that's when suddenly they'll start calling you and asking you, how come you left us and went? So probably once we come back, we'll have stories to discuss with our friends. So instead of just waiting for a friend, waiting for a family, and just thinking, I don't have anybody, it's never too late to travel anywhere. It's never too late to explore the world. The world is huge. It's just that we need to just make that decision of traveling. I'm an ardent traveler. I love to travel. Anytime I get an opportunity, I tell people click the maximum number of selfies with the nature. Take beautiful photographs of all those places because these are the memories which you're going to sit back and probably after 2 years you can tell your friend, you know what? See, when you have traveled, your friends are ready to listen. You know what? Yeah, yeah, yeah. Tell me, I'm interested. So to keep yourself motivated, keep yourself happy. When you're traveling, your happy hormones will be totally liberated in the brain. I keep repeating this time in and time out. Cortisol, the stress hormone, once you go into the nature and feel more relaxed, everything will come down. So once you come back from a trip, you would have realized for the next 1 week, you're so energetic, you're ready to anything. So travel probably once in 3 months, once in a week, once in a day. Every travel, a simple travel also matters. Do it. If your family is not ready, just to go out. There are hundreds of solo travelers, so you'll get a friend out there. So instead of just waiting and thinking, I can't do anything, I can't go anywhere. And also, I understand when you're dependent on somebody else for finance. Probably you can save little for your dream destinations. Go and come back, and that's going to empower you for your entire life. Travel. Move, not just in the mind, in the reality also. So move towards positivity, move towards good people, and move towards best mental health. Because the journeys we travel is what which matters, not the destination we reach. Mental health is all about such journeys. Describe your journeys, talk about your journeys, share your journeys with everybody. During the whole process, you'll be connecting with people.
The more you connect, the more happiness it gets you. And there are people who say, oh, if I go there, what if the toilet is not clean? What the restrooms are not available and all that stuff. Do your R&D very, very clearly before going. That's extremely important. You just can't go land in no man's zone and try to say, I'll have an adventure. I wouldn't suggest such things. Make sure your R&D is extremely good, and also go with friends. Also, please ask people who have already traveled. Google it, you'll get enough amount of information. When you're going to a place, try to take in a lot of information so that you go there and you'll be able to see those things and relate to that. And once you come back, make sure you tell it to your grandchildren. They're going to be jealous. Very good, let them be jealous. But at least you will have lots to share with them and you'll have lots of learnings to tell them. If you're solo travelers, it will actually make you a better person once you come back. If you want to meet the better individual, the best person you want to meet means go travel and come back and look at yourself in the mirror. Trust me, you will be seeing a better improvised person in your life. So for that move, self-discovery begins from understanding yourself. You will understand yourself once you get out of your comfort zone. That is your house. So thank you so much. Let's all travel together. If get an opportunity, let's all meet. And the next month, October 10th, is World Mental Health Day. If possible, we'll all meet again and talk about all the mental health activities and other things which are happening. If anybody is connected to any Lions Club member, Lions International, I would like to connect with you because we are doing a very big project initiative related to mental health through Lions International. I am a president of Lions Club of Bangalore, Sambrama. We are going to start where give how much ever possible mental health awareness to people. That's the whole point. So even that is a journey which has been started of giving the awareness to the world. So in my journey, I request all of you to be a part of the team. Thank you all for your patient listening. Thank you for the wonderful opportunity. Again, looking forward to meet you all. If you have any questions, please ask me. Before asking me a question, just ask yourself one question. Why am I still sitting in one place? Let's start moving. Thank you. Firstly, let us give a round of applause for this very inspiring speech for 30 seconds, please. Thank you. So next time, if you're clapping, clap it a little harder so that you will be putting pressure on your pressure points and your breathing will get better with blood circulation. So my claps to all of you. Thank you. Okay, thank you very much for sharing your really wisdom, I would say, rather than experience, because we have gained a lot of experience and you are able to guide us. But here what happened, we always find some sort of excuse for not getting out of the office or out of the home. Even here at home, we can go to the park or somewhere, meet the clubs and all this. Another thing, as you said, nowadays people are involved, absorbed in the social media, which is really spoiling their life. I do agree with that. So the best thing is to go with people, interact with them with a new environment. So all these are very sound advice. So I hope we'll take an active part in the life. And now we'll go to the feedback. And first of all, I would like to invite Padmakshi Lokesh to express his views, please. Thank you very much indeed. இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க. I am remembering my Almighty God. What a beautiful speech, madam. When you say traveling, I mean, you are really, really correct. I mean, I have been traveling in various parts of the world, but I just want to tell you before I talk about travel, you were saying about the word Ayo. Ayo is not necessarily a bad word. Because in Ramayanam in Tamil, you have learned Ramayanam definitely somewhere. Actually, that man Kambar is using the word Ayo in a positive sense. He is actually trying to describe the beauty of Raman, and when he describes, he's using four or five words. First, he is saying Mayo, Marahadamo, Marihadalo, Malai Muhilo, Ayo, even Vadivu. What he means by that is he's trying to describe the beauty of Raman in various ways. He couldn't really complete the beauty of Raman. Then he say, "Ayo, I can't do it." That's the way he put it in. Anyway, that's enough on that.
Only thing I just want to tell you, madam, So how, wonderful, sir. Actually, I didn't say it's a negative word. I yeah. just said, are you? And I turned, and somebody said, oh, are you a South Indian? By just hearing the word. Yeah. Sorry. Anyway, I mean, I didn't say that either. But Anyway, I mean, that was the real wonderful explanation. I appreciate that. Thank you. no. Most of the people, Tamil people, they say we shouldn't use the word "ayo." I mean, that's the way we are, especially in Okay. Jaffna and Sri Lanka. People say don't say the word "ayo," but to contradict that, only I'm telling you, you can. Anyway, I am not saying you didn't use it in a positive manner, but I mean, generally our people in Jaffna, Got it. they don't Yes, sir. want to use the word "ayo." Anyway, okay, that's fine. How much you travel all over the world, there are two countries you can see the beauty. One is my own country, Sri Lanka, and India. I have an opportunity to travel all over Sri Lanka so many times. I mean, Sri Lanka beauty is actually you can do within 3 or 4 days. The whole country can be covered. The whole country, maybe the maximum 1 week. But I have an opportunity to travel India several times. Once I had the opportunity so many years ago, 40 years ago, so the South Indians, they took us for 21 days in the train, Indian Railway. Actually, we used 21 days to travel all Wow. over India. You know, that beauty, you never ever come across any part of the world. I mean, I don't know, you've done that. If you were to see the beauty of India, you shouldn't fly. You shouldn't take a bus, or you got to take the train. Then only you will see the beauty of India. That I can tell you. Another thing, when I did go to Himalayan, you might have heard Sardam. Sardam is Kedarnath, Patrinath, Gangotri, Yamunotri. In there, Yamunotri. Yamunotri, yeah. In those four places, as you did say, I took my cup of tea in front of the mountain. I really, really enjoyed what you were saying. It's beautiful. I mean, you tend to forget every worries in your mind. You will become as a sort of a new man. That's all I want to say. Thank you very much indeed for your speech. Thank you. Thank you, sir. Next is Radha Master. You can speak. Greetings, everyone. Thank you, Kumarasapula Master, for the opportunity. Padmakshi Master, as per usual, you have given us a very good inspirational speech. And what you said about Thank you. traveling is 100% true, because in my life, I didn't travel very much. Only after retirement, I started traveling. And the first place I went to was India and to Rishikesh. And I spent 6 weeks all in one go with the Swamiji. And it was really, I'll never forget that trip. And Rishikesh, we stayed at Dhananda Ashram, and that was at the foothills of Himalayas, the ashram was. And every morning we go to the river to have a to have a bath early morning, about 6:30 in the morning. And we were warned that the currents would be very strong and to be careful. And after the bath, we come up, and there's a very small temple, Sivan temple, and their puja takes place every morning at 7 o'clock in the morning, and we used to attend. And it was, I must say, whenever I feel sort of low or something, I always picture the Rishikesh, the foothills of Himalayas, Badrinath, Kedarnath, and all those places. And it really uplifts you. And as you say, moving out of your comfort zone and accepting challenges is really worthwhile. I think that's really makes you a new person. And also, it's
the food, you talked about food, connecting people, and hospitality is the best way to make friends, I think, because once you have done that, it always stays in your memory. And I still keep in touch with some of the people that I met at Dhananda Ashram over telephone Wonderful. call. Yeah, so that is really a good experience, and I fully appreciate your talk. Thank you very much. Thank you. Thank you. Next is Linga Ligretno Master, you can show. Thank you, Kumar Sarapalli Master, for this opportunity. Thank you, Lokesh Master, for your wonderful inspirational talk on traveling. And Australia is a place the people give priority for traveling, and a lot of you get a lot of places to visit, especially beaches and parks situated in thick forest, and there are a lot of caravan park, people who travel caravan, and a lot of hotels are there to stay. I have traveled many countries, and even Australia. I love to travel, and countries including UK, USA, Canada, New Zealand, Malaysia, Singapore. The people are very friendly in these countries, but in India, the people are not that friendly. But I love to travel to India. We feel homely. I don't know why that. Wherever I go, the language is different, but people don't understand either English or Tamil. But still, I feel homely when I travel to India, and the places. So the things to visit like temples and holy places. It's a variety of places in India. I think India is the best place to travel, and I think next year we'll be visiting once again. I think 7 times I've gone to see India. It's going to be an 8th trip to India. Thank you so much for your speech, inspirational Thank speech. you. Thank you. Thank you, Linga. Arindaya Master, now you can express your views. Yeah, greetings to all. First of all, congratulations, Dr. Padmakshi, that you have got an award or certificate for doing your mental health addressing about 5 days to Thank you. Bangalore. You traveled for 15 days. It's amazing. You have done an excellent service to community. So first of all, our congratulations. And Thank you. the way you express your travel, really, you have given us so many points there. And I do accept that, because when we travel also, we do that bonding is there, and different food variety, culture, dressing code, and so many things. That's what now in our group here with the meditation, end of every month, those who can't travel abroad or something like that, end of Sunday or every month, we all get together and spend time with nature, and or we go in different places, different houses, the master's house, those who are meditators' house. Like that, we always have bonding. Because Wow. that when you do that, it's very, you feel something different, and you have expressed everything like that. Thank you so much for your excellent speech. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Now, Kaviraj Master, now you can unmute and speak. Good evening, one and all present here. It's a wonderful speech, ma'am. But my question is, how it is possible those who don't have money, கஞ்சி குடிக்க வழியறியார் அதன் காரணங்களும் அறியார் என்று சொல்வார்கள். அந்த வகையில் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை என்றால் அவர்கள் எப்படி டிராவல் அனுபவத்தை பெறுவார்கள்? How can they explore like this? Ma'am, that Can was a you real, very concernable question. There is whichever city they are staying, there are wonderful places to see within their cities only. So it is just that cook at home. Simple food you have, cook at home,
Go see whichever city, I mean, whichever city you're staying. I'm sure an auto will be going, a bus will be going. Please go to the nearest places, visit, spend time in nature. Here, the whole concept is spending time outside. Take your family and go. It is not that every trip has to be lavish. No, you can even walk to the nearest destination or go by an auto, a simple auto, shared auto with people. Take your friends. That's when you will be able to explore and see the world. Thank you. Thank you so much. Yes, ma'am. Yes, yes. You can go to the nearest park and have lunch with the friends. That's what every Sunday we are doing that. We are inviting her so they She's can not come coming, and you join know. us. Even you can come this Sunday to Edgware. Yes. Okay, then Master, you can. Vanakkam, namaste, warm greetings to all. Thank you so much for your very informative and interesting speech on the Thank you, sir. discovery of yourself through travel. You beautifully reminded us that every journey is not only about exploring the world, it is also about exploring ourselves. Really good, that is the message you are giving to us. Thank you, sir. And also, today, the words Ayo and Kothuroti have recently been included in our Oxford Dictionary. You know what is Kothuroti means? No, sir. I don't It's know. a Sri Lankan food by chopping flat bread together with vegetable and other things. Oh, So it's okay. already in the Kothuroti is a special Sri Lankan word, in a Tamil word. They've included in the Oxford Dictionary recently. So Ayo also there. Ayo not only a Tamil word, in the Chinese also they say, you can ask them. So many things we learn from you. But every year Oxford Dictionary is adding 46 words or so, 45 words or something in the dictionary. Even they have included, I think I wrote to them to add Arangetram as well. Arangetram, you know, it is in Arangetram. So like that, you know, I don't know what they are doing, but the Collins Dictionary, they added that word Oxford in the Arangetram, the name, word Arangetram. So anyway, we really enjoyed your talk and would love for you to join our forum again next time Sure, with sir. a different topic. And if you, that is, you know, next month also, if I have a time, I'll let you know. And also there are a few announcements regarding our future programs. That is tonight at 8 p.m. UK time, we will be showing the Tamil documentary, Sri Lanka's Rebel Wife. It's an English documentary. Is directed by one of meditators' son, Dr. Kamala Arunachalam's son, Kannan Arunachalam. So please, all are welcome to join. Tomorrow at 10 a.m. UK time, we warmly invite everyone who can sing to share devotional songs dedicated to Goddess Lakshmi. That is tomorrow at 10 a.m. That is 2:30 p.m. Indian time and 7 p.m. Sydney time. If you're interested, please join tomorrow as well. Thank you very much. That's all. Thank you. Suyendra Master, now you can express your views. Greetings to everyone. Dr. Padmakshi Master, you explained the travel very well. I always enjoy traveling, and but my husband is opposite. He says wherever you go, there is hills, sand, and soil. That's it, and trees. This is for this why I have to spend so much money to go there and look at these things and come back. This is everyone prospects is different to each other, but you always energize yourself when you come back from holiday. That's I have experienced, and you very well said about all this traveling and about even if you can't go out to other countries, you can travel on your own city. That's my opinion. Thank you very much, Master. It's really good. I really enjoyed your speech. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now, Vilanithan Master, now you can speak.
Good evening. Very nice talk. I'll switch over to Tamil because I can express myself clearly and இப்ப இவங்க சொன்னாங்க இந்தியாவிலே எவ்வளவு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு, நீளமாய் அகலமாய் அமைந்த பாரத தேசமா, 2000 மைல் நீளம் 2000 மைல் அகலம், எங்கே எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமா போயிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நீங்க சொல்ற போது ஐ ஹேட் தட். எங்கே எத்தனைக்கு போனோம், ஒன்றும் இல்லை, கல்கத்தா அந்த மாதிரி சிட்டிஸ் பார்த்துருப்பேன், இன்னர் பகுதியே போகலை. அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு கோயில்கள் எவ்வளவு இருக்கு. ஆனா இன்னமே ஐ ஆம் இன் 70s. இப்ப பூரா இன்டர்நெட் தான் நான் பாக்குறேன். பார்க்காத இடமெல்லாம் இன்டர்நெட்ல பார்க்க முடியுது. இன்னொன்னு, மனம் இருந்தா மார்க்கம் இருக்கும்னு சொன்னீங்க. வெளியில போனா இருக்கு, வீட்டை விட்டு வெளியில போனா எத்தனை மரம் எத்தனை குளம்லாம் இருக்கு. அதனால நம்ம போனா நல்ல மனதுல ஒரு உற்சாகம் இருக்கத்தான் செய்யுது. அது நிச்சயமா அதை அனுபவிக்கணும். இன்னொன்னு, எல்லா நினைவுகள் தான், மிச்சம் இருக்கிறது பூரா நினைவுகள் தான். நேர போய் ரிஷிகேஷ்ல உட்கார்ந்து இருந்தாலும் ஒண்ணுதான். கங்கையின் மடியில இப்ப போய் உட்கார்ந்துட்டு வந்தோம் நாங்க காசிக்கலாம். ஆனா அதுவும் நினைவாத்தான் இருக்கு. இந்த இன்டர்நெட்ல பார்த்தாலும் நினைவாத்தான் இருக்கு. மிச்சம் இருக்கிறது என்ன, நினைவுகள் தான் நம்மகிட்ட இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால நல்ல நினைவுகளை, நல்ல காட்சிகளை, a thing of beauty is joy for everyone. அதுல நல்ல ஒரு சின்ன விஷயங்களை, பிள்ளை சிரிச்சா கூட நல்லா தான் இருக்கு, நம்ம தான் ரசிக்கல. ஐயோங்கிற வார்த்தைக்கு சொன்னாரு, அது ஒரு ஆப்ஸ்ட்ரக்ட் மாதிரி. ஐயோன்னு அந்த இடத்துல கம்பன் யூஸ் பண்றது ஒரு அந்த ஒரு ஆச்சரியம், ஒண்டரிங் அப்படிலாம் சொல்லல, ஒண்டரிங்னு சொல்லல, அந்த மாதிரி அந்த சொல்லு ரொம்ப இட்ஸ் வெரி நைஸ் டாக். ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. I will summarize what he said in Tamil. In India, there are so many places to see, but despite that, we don't go and see that. Tamil Nadu itself, there are so many temples to watch. I am in my 70s, and the only thing I can see all these things on the internet. And so all what you get is all memories, sweet memories. So God, there's another thing is about IO, there's another meaning, means joy for all. Thank you. Thank you. Thanks for the translation. Thank you. Now, Chetan, 1 minute. I'm trying, okay. Okay. I'm trying to unmute him, but he couldn't do it. Can you please start your video? Then only you will be. Okay, nice. You can speak. Yeah, yes, ma'am. Can you hear my voice, ma'am? Yes, yes. Yeah, you can. Yes. Yeah. Thank you, ma'am. It is actually very wonderful session. Actually, myself, Chetan. Actually, I have one small farm stay in near Jog Falls in Karnataka. So, lot of travelers giving many feedback to whatever sharing. Some 2-3 things I would share. Okay, but one thing, travel is not a journey. It is learn every day, learning lot of things in everyone. Each people we are learning lot of things. So it's a wonderful session, sir. Now I'm okay. I will share our detail our Padmakshi ma'am. Thank you, sir. Thank you. Okay, Narajamas, Dr. Narajamas, you can. Thank you. Greetings to everyone. First of all, thank you for Padmakshi Madam for the inspirational talk out of something which sometimes we take it as granted, traveling. Sometimes we think it as a liability, but you pointed out a lot of facts there. One thing is connectivity with others or with the nature as well as the healing effect. Out of all the mode of transport, I enjoy the train travel, as somebody mentioned. Train travel actually sitting there, the motion and the sound effect and the passing scenery, I can sit all day. Even after reaching a destination, places like, if you go to Switzerland, the mountain and lakes, I can sit and watch, particularly during sunset, because the effect of the sunlight changes.
So, it's wonderful. That's mountain and lakes. Some people travel into caves, which I haven't done in caves. But this place, I can't remember the exact phrase. In USA, the earth is carved into deep burrows, isn't it? I can't remember the word for it. There also the effect of sunlight gives a different color throughout the day. Like that, it's wonderful, that experience. People who can't afford to go to these places, they can visit a seaside, seafront, isn't it? And that sound of waves and again the sunset effect also is very therapeutic. The word "ayyo," I suddenly remembered. "Ayyo" is one thing. Sometimes they say "ayyo." That's more troublesome, I think. I don't know if it's a slang or it's a proper word, because in Tamil they say "ayyo, kuyo, murayo." That means you're complaining, so it goes on extending. And in Malaysian language they say "kaput." Kaput means finished. When things go wrong, they say "kaput." So like that, it's a script into the day-to-day communication, the word "ayyo." But I think what you mentioned is quite typical. When somebody heard "ayyo," oh, you must be from South India. There you are. So anyway, it's a quite interesting talk. Thank you very much indeed. Thank you. Thank And you, sir. there's a Thank you. gentleman with the numbers. I think he wanted to. Can you please introduce yourself and you can talk? You unmuted yourself. Sir, Ninga. I don't know who. No, Governor Thank you, ma'am. Yeah, you carry on. Thank you, ma'am. Greetings to all of you. My name is Balwinder and I am from Jammu, J&K. Thank you, Dr. Padmakshi. हम जब मिले थे तो आप ट्रेवल में ही थे, तो तभी आपने जिक्र भी किया J&K का, और J&K का एक जो माउंटेन का आपने जिक्र किया वो पीर पंचाल है, जम्मू से श्रीनगर जाते हुए रास्ते में ही। तो बड़ा अच्छा लगा, आपने सारा कुछ जिक्र किया रोटरी के थ्रू, जब आप आए सब कुछ किया, मैं ही आपसे मिला, सब कुछ हमने किया यहाँ पे आपके ऑनर में। तो ट्रैवलिंग का तो एक ये जो मेरे हिसाब से ट्रैवलिंग का तो ये बड़ा अच्छा है, आपने एक साइकोलॉजी में कह लो या एक मेंटल पीस के लिए कह लो, ट्रैवलिंग तो एक है ही है अच्छी। उसमें ये रहता है कि जो साउथ में है, जो जिनका सी शोर लगता है, उनको रहता है क्रेज माउंटेन्स का, और हम लोग जो माउंटेन्स में रहते हैं हमें रहता है क्रेज हमेशा सी शोर का। तो हमें, जब मैं पौंडीचेरी गया, चेन्नई गया, सब जगह मैं गया हूँ इंडिया में लगभग, तो हमें इतना पीस मिलता है कि एक वेव्स आती हैं, कैसे होता है, कैसे सी होता है और कैसे रफ होता है। जब ऑस्ट्रेलिया गया तब भी पता चला ये चीजों का, या इटली गया, तो हर चीज का अलग एक। बाकी खाने पीने का आपने जिक्र किया, वो भी बड़ा अच्छा था कि खाने कैसे होते हैं, हर जगह एक चेंज आती है, और वो भी आदमी को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोरिंग में ही एक पीस है, और वो हम अगर समझते हैं तो नेचुरली वो तो मेंटल हेल्थ के लिए, हर एक चीज के लिए एक अलग सी चीज है ही है। बाकी चीजें तो अपने अंदर में ही होती हैं, वो कैसे हम उसको बाहर निकाल सकते हैं वो आप ज्यादा जानते हो, क्योंकि आप तो इस फील्ड में हो और डॉक्टरेट हो। तो बाकी थैंक यू, फिर हम मिलेंगे जब भी आप आएंगे, या मैं वहां कभी भी आया। Thank you, all of you, with a small Thank you. introduction. Yeah, thank you, but we didn't understand you. anyway. We lost Padmakshi. Thank you. Yeah, sure. Okay, next, Governor Master, you can speak, unmute and speak. I'll wait for 1 minute. translate. Yeah, please do Translate that. what he said. He also appreciated, and one beautiful thing Sir said, when you're staying in the mountains, you want to go to the seashore, and people near the seashore want to go to the mountains. So that's how life is. We want something which we haven't seen, and we enjoy what is not there with us. So when we travel, we'll get to explore both the side of the world. And then even he appreciate the concept of food and everything. And then Sir had actually spoke about how they arranged through the Rotary, all the activities and all. And then that was really wonderful. He just summarized everything. Like travel is really, really very important. That was the whole summary of the whole thing. Thank you. Thank you. Now, Governor Master.
Thank you. Thank you for once again you are calling me. I came to explain about the Ayyo. Ayyo, Ayyo. If you say like that, it is wonderful. Ayyo, it's so bad. So it is a word that is due to the உணர்ச்சிகளுக்கு என்ன சொல்றது? Yeah, feelings. Surprise feelings. So Feelings. In Sanskrit also one word like that. Tabu. If you say taboo, they will dead. Tabu, they will flourish. So this word is called feeling word. Thank you. Thank you. Is there anyone there? Nobody. So actually it's time for you to conclude. Dr. Padmakshi, if you have got anything, please say so that we can go to I go for the translation for 5 minutes or 10 minutes and the finish it up. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Looking forward to meet you all again. Thank you. Thank you, Dr. Padmakshi. See you soon. Now we are going for Tamil translation from Kumar Saipula Master. Thank you. Okay. மீண்டும் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது பத்மஸ்ரீ அவர்கள் பயணத்தின் மூலம் உங்களை கண்டறிதல் என்ற தலைப்பில் நல்ல அற்புதமான உரையை வழங்கினார். அது சுருக்கமாக முக்கியமான பகுதிகளை தொகுத்து வழங்குகின்றேன். முதலாவது நாங்கள் எப்பொழுதும் பயணம் செல்வது எங்களுடைய வாழ்க்கையில மிக முக்கியமானது. ஏன் முக்கியமானது என்றால் நாங்கள் அநேகமான நேரம் நமக்கு உள்ளே பயணம் செய்கின்றோம். நமக்கு உள்ளே பயணம் செய்யும் பொழுது சில நேரங்களில் எதிர்மறையான அனுபவங்களை கண்டோம். நீங்கள் வெளியில் போகும் பொழுதுதான் எங்களுக்கு பலவிதமான அனுபவங்கள் கிடைக்கின்றன. அது எப்பொழுதும் நாங்கள் இப்படி பயணம் செய்கின்ற பொழுது இனிமையான நினைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கின்றது. இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்றால், உங்களுக்குள்ளேயே பயணம் செய்யாமல் வெளியே சென்று பயணம் செய்தால் நீங்கள் பல நன்மைகளை அடையலாம். பல நீங்கள் பயணம் செய்யும் பொழுது அதோட புத்தக வாசிப்பையும் ஒரு தொழிலாக கொடுக்கலாம். எப்பொழுதும் நீங்கள் வெளியிலே போகும் பொழுது பல அனுபவங்களை நீங்கள் காண்கிறீர்கள். சில சமயங்களில் உங்களுக்கு பயணம் செய்யும் பொழுது இந்த பயணத்துக்கு எப்படி திட்டமிடுவது, எங்கே போவது, யாரும் தெரியும் என்ற ஒரு பதட்ட நிலையில் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அந்த பதட்ட நிலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு பயணம் செய்த உடனே இந்த பதட்டம் எல்லாம் போயிடும். நீங்கள் உங்கள் உலகத்தில் அப்படி நான் வெளியிலே பயணப்படுவது மக்களுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது. அப்படியான நேரங்களில் உங்களுடைய பதட்டம் எல்லாம் இருந்தாலும் தெரியாது போகும். இதற்கு முக்கியமான போது எப்பொழுதும் உங்களுடைய ஒரு புன்முறுவலை உங்களுடைய ஆயுதமாக கைக்கொள்ளுங்கள். யாரை பார்த்தாலும் ஒரு புன்முறுவல் செய்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் திருப்பி செய்வார்கள். இதுக்கு மொழி என்பது தேவையில்லை. உங்கள் மொழி தெரிந்தால்தான் மற்றவர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றதல்ல. ஒருவரை பார்த்து ஒரு வணக்கம் சொல்லி ஒரு சிரிப்பு சிரித்தாலே போதும். அப்பொழுது உங்களுக்கு அது உங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்வார், உங்களுடைய நண்பராக வரலாம். மற்றது எப்பொழுதும் நான் என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை சொல்கிறேன். நான் இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்கு 15 நாளைக்கு பயணம் செய்தேன். அதோடைய ரொட்டரி கிளப்பில் இருந்தவன்னா கிட்டத்தட்ட 7000 கிலோமீட்டர் வரை பயணம் செய்தோம். மற்றது வெளியில் போகும் பொழுது விதமான உணவுகளை உங்களுக்கு உள்ளும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது. பலவிதமான விருந்தோம்பலை நீங்கள் நன்றாக அறியலாம். பலவிதமான அனுபவங்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பலவிதமான கலாச்சாரத்தை காணலாம். எங்களுடைய இப்படியான நேரங்களில் நாங்கள் வெளியே போகும் பொழுது சீதனம் சரியில்லை, உடல் என்று சொல்ல வேண்டாம் என்று அந்த உடல் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு பக்கம் உள்ளது. நாங்கள் வெளியில் போகும் பொழுது மக்களுக்குள்ள தங்களுடைய கருத்துக்களை, கலாச்சாரத்தை, பண்பாடுகளை, உணவுகளை எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கின்றது. இப்போ நாங்கள் இப்படி வெளியில் போகிற ஒன்று உடல் மனநலம் பாதிக்கப்படாது. உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும், உங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம். இப்படி நாங்கள் வெவ்வேறு சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது உள்ளத்திலே ஒரு உற்சாகம் ஏற்படுகின்றது. இப்படியான வெளியில் போய்க்குள்ள பலவிதமான விருப்பத்தை இருக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. என்னுடைய உலக அதிசயத்திலே எனக்கும் ஒரு பங்கு பெற்று பரிசு பெற்றதை கூட விரும்புகின்றேன். மற்றது முக்கியமாக என்ன சொல்கின்றால், ஒரு இடத்துல இருக்காதீர்கள். கூடிய அளவு
வெளியே போய் செல்லுங்கள். இப்படி செய்வதால் என்ன என்றால் எந்த விதமான பதட்டம் இருக்காது. மற்றது நீங்கள் இயற்கையோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள். இயற்கையோடு இணங்கும் பொழுது நீங்கள் பலவிதமான நன்மைகளை பெறுகின்றீர்கள். அந்த இயற்கையினுடைய சூழ்நிலை உங்களுக்கு உடல்நலத்தை பேணும், எந்த வருத்தங்கள் இருந்தாலும் குணப்படுத்தும். நீங்கள் இப்படி போகும் பொழுது பலவிதமான புதிய நண்பர்களை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும். மற்றது எப்பொழுதும் நீங்கள் உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்னுடைய கருத்து என்றால் வெளியே போகுங்கள், சந்தியுங்கள், போகிற இடங்களை படங்கள் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்கள். என்ற படங்கள் எடுத்து வச்சிருந்தால் பின்னுக்கு ஒரு காலத்தில் நான் இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறேன் என்று பெருமையாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அது உங்களுடைய இது உற்சாகத்தை கூட்டும். உற்சாகம் மட்டுமில்லை, சக்தியை தரும். உடல்நலத்தை பயணம் செய்வதால் உடல்நலம் பேணப்படுகின்றது. மக்களுடன் இணைந்து கொள்கிறீர்கள், பல நண்பர்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். வாழ்க்கையில் மிக உற்சாகத்துடனும் உத்வேகத்துடன் வாழ பயணம் இன்றியமையாதது என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி விடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நாங்கள் குமாரசாமி பிள்ளை மாஸ்டருக்கும் கைகளை தட்டி நன்றியை தெரிவிப்போம். அருமையாக நீங்கள் அவர் சொன்னதுக்கும் ஏற்றுமாறி மிகவும் அருமையாக கூறியிருந்தீர்கள். மிக்க நன்றி குமாரசாமி பிள்ளை மாஸ்டர். எப்பவும் நீங்கள் திறமையாக எங்களுக்கு தமிழாக்கம் செய்வதில் மிகவும் வல்லுனர். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. நடராஜ மாஸ்டர், நீங்கள் குமாரசாமி பிள்ளைமா ஐயாவுக்கும் நன்றி மொழிபெயர்த்து தந்ததுக்கு. இந்த தன்னை அறிவது என்று சொல்லிக்கல, தனக்குள் பயணிப்பது என்று மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். எனக்கு அது ஒரு கேள்வி. அதாவது வேறொரு கலாச்சாரம் பழக்க வழக்கங்களை நாங்கள் அறிந்து அல்லது வேறொரு நம்பிக்கை கொண்டவர்களோடு உரையாடினால்தான் தன்னை அறிவது என்று சொல்லிக்கல எங்களுக்குள்ள இருக்கிற குறைபாடுகளோ சிறப்புகள் என்று வித்தியாசம் வழங்கலாம். அல்லது எங்களோட வாழ்வு ஒரு கிணத்து தவளை மாதிரி தான் ஆகிவிடும். அப்ப அது சில பேருக்கு கிணத்து தவளையா வாழ்றது ஒரு ஆறுதல் வேலையமா இருக்கலாம், கம்ஃபர்ட் ஜோனா. ஆனா கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வரணும். சில பேருக்கு அதுல இருந்து வெளியேற முடியாம இருக்கின்றது. ஆனபடியால் அதையும் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த தன்னை அறிவது என்று சொல்லிக்கல என்னென்று தனக்குள்ள மாணிச்சு கொண்டு தன்னை அறியலாம். எனக்கு கண்டா அது ஒரு புதிர்தான். என்னென்னு சொன்னா சில வேளை இன்னொருவர் தான் எங்களோட குறைகளையும் சுட்டி காட்டுவார். அது உங்களை இருக்கிற சமூகத்துக்குள்ளே. ஆனால் இன்னொரு கலாச்சாரம் வேறொரு நம்பிக்கை கொண்டவர்களையும் நாங்கள் உரையாடி பார்க்க வேண்டும். அதை நாங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்று இல்லை. அப்பதான் எங்களுக்கு அதை அறியலாம். தண்டபாடில் தன்னை அறிவதுன்றது எனக்கு ஒரு மிஸ்ட்ரியா தான் இருக்கின்றது. எனிவே அதோடு நான் நிறுத்துகிறேன். நன்றி. தன்னை அறிதல் என்றால் என்னுடைய பலம் என்ன பலவீனம் என்ன என்று தெரிந்தால்தான் நான் தன்னம்பிக்கையோட வாழலாம் என்ற நோக்கத்தில் தன்னை அறிதல் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் நினைக்கின்றேன். நான் பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி கேட்டல் வரலாம். நாங்கள் இன்னொருவரோட ஒப்பிடணும். அது நாங்கள் ஒப்பிடுறது என்ன நடக்கிறேன்னு சொன்னால் எப்பொழுதும் நாங்கள் ஒப்பிடுறது எங்களை விட உயர இருக்கிற பார்த்து தாங்கள் இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையோ எரிச்சலோ பொறாமையோ என்று பார்க்கிறது. அந்த வகையில மட்டும் இருக்கக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த மென்டோர் என்று சொல்வார்கள் தான் உங்களை சுட்டி காட்டுவார்கள். குருமேர் என்று நாங்கள் ஓடி திரிஞ்சால் என்ன ஓடினால் அவர்கள் எங்களை குறைகளுக்கு அறிவார்களா எனக்கு தெரியாது. they will bless you, தலையில தொட்டு நல்லா வருவ அப்படி என்று ஆசீர்வதிப்பார்கள். அது எங்களுக்கு ஒரு சைக்காலஜிக்கல் பூஸ்ட் தான் நான் இருக்க மொழிய. தன்னை அறிவதற்கு இந்த விதத்தில் உதவும் என்று எனக்கு ஒரு கேள்வி. தன்னை அறிவதற்கு தியானம் தான் தேவையொழிய. ஏனென்றால் நாங்கள் எங்களை அறிகிறேன்ல எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் அறிகிறதுக்கு எல்லாரும் தேடுறதாக்க தியானம் செய்ய இப்ப நாங்கள் ஒப்பிட மாட்டோம். மெட்டாக்கல முந்தி ஒப்பிட்டு இருக்கிறோம் தான். அவையிலும் பார்க்க கூட இருக்கிறோமா எங்களில் என்ன குறைவு அப்படி என்ன. இப்ப நீங்க தியானத்தை கூட செய்தோண்டு போய்க்கல என்ன அப்ப அந்த ஒப்புற தன்மை குறைஞ்சிருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அது சரி. நீங்க சொல்றது 100% சரி. ஆனா நான் என்ன சொன்னேன், என்ன எங்களுக்கு குறைவா இருக்கு, இல்லாமல் இருக்கிறது, இல்லாத இருக்கிறது என்னன்னு அறியலாம். இல்ல இருக்கிறது என்ன அறிஞ்சவதான் அறிவுமே வருகின்றது. அது இன்னொரு மூலமாக அல்லது இன்னொரு கலாச்சாரமோ இன்னொரு வித்தியாசமானவங்களோட பழகினால்தான் அதுக்கு பாசிபிலிட்டி ஒழிய எங்களுக்கு என்ன இல்லாதன்னு தெரியாது.
அப்ப என்னடா செய்ய வரும்? மற்றாக்களோடையும் பழகத்தான் வேணும். பழகாம நாங்க எங்களுக்குள்ளே இருந்தா என்ன தெரியாது. நடக்குன்னு சொன்னா இன்னொரு சொன்னோன்னா எங்களுக்கு சுள்ளன்னு கோவம் வருது. அதுகள் வராது. அதான் தவிர்க்கணும். அதுதான் தியானத்தால இனி அது வராது உங்களுக்கு. தியானம் செய்யக்கூடிய இப்ப கோபம் இன்னொரு பேர் வராது. சுட்டி காட்டினா நான் நினைக்கிறது அது ஒரு பிளஸிங். அட்லீஸ்ட் அதான் எனக்கு உதவி அப்படி எடுத்து தியானம் செய்யறபடியா பிளெஸிங் எடுத்து கொள்றீங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டீங்க. அதுதான் தியானத்தின் நன்றி. இல்ல அதோட அது சுய சம்பாஷணை என்ற சொல்லும் அதுல வருது தியானத்துல. அதுக்காக நீங்க இருந்து கொண்டு ஒரு நாளும் செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி கொண்டிருக்க கூடாது. அதுவும் கூடாது. இல்லைன்னா செல்ஃப் அனாலிசிஸ் ஹோல் டே அப்படியா இருக்கக்கூடாது. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவா நான் சில வேளை சொல்றது நேற்று முதல் நான் அந்த ப்ரோக்ராம் சொல்ல மறந்துட்டேன். அந்த வேல்யூ ஆடிங் சொல்லியிருக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க படுக்கைக்குல போய்க்கல இன்றைக்கு காலையில இருக்கிறன்னு பார்க்க நான் இன்றைக்கு படுக்கைக்குல ஐ ஹவ் லேர்ன் சம்திங் என்று சொன்னா தட் இஸ் அ குட் டே. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஹேவ் குட் டே, ஹேவ் நைஸ் டே. அப்ப நான் யோசிக்கிறது என்ன குட் டே, நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டா குட் டேயா, நல்ல இடங்களை பார்த்தா குட் டேயாண்டு பேருதான் யோசிச்சுட்டு அதிலும் பார்க்க குட் டே வந்து நீங்க படுக்கைக்குல அன்றைக்கு ஒலிம்பிக்ல இருக்கிற பார்க்க பிகம் அ பெட்டர் பர்சன் சொன்னா தட் இஸ் த பெஸ்ட் டே என்று நான் முடிவெடுத்துட்டேன். ஜேர்னலிங் செய்யுங்கன்னு சொல்லினேன். ஜேர்னல்னா ஒரு வசனத்துல அது ஒரு பிராக்டிகல் முறையாக. ஆனா நாங்கள் எத்தனை தரம் அப்படியான எண்ணத்தோட படுக்கின்றோம். சோ அதை நான் ஒரு ஹேபிட்டா கொண்டு வருவோம். நன்றி. ஓகே, வேற இருக்கிறீங்களா? க்ளோஸ் பண்ற டைம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னென்றால் நாங்கள் நான் சொல்றதான் சரி அல்லது நீ சொல்றதான் சரி என்று எல்லாமே அலசி ஆராய்ஞ்சு அதில் எது நல்லதோ அதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும். அதை நாங்கள் மனதில் வச்சு அதுவும் சில வேளை நான் நினைக்கலாம் நான் சொல்றதான் சரியென்று. அப்படி இல்லாமல் பல இடங்கள்லையும் பலராலும் பேசப்படுற விஷயங்களை அவதானிச்சு பார்த்து எது சரியோ அதை நாங்கள் எடுத்து நடந்தால் நல்ல முறைப்படி சினமும் கொள்ளாமல் இருக்கலாம். ஏனென்றால் மற்றவை சொல்றதை நாங்கள் காதை கொடுத்து கேட்டால் அதில் சரிபுல எங்களுக்கும் விளங்கும். அதே நேரம் நாங்கள் விடுற பிள்ளையே நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் என்றதைத்தான் நான் அந்த பழக்கத்தை தான் நான் கைகொள்கிறேன். நான் சொல்றது எல்லாம் சரி என்று நான் ஒரு காலம் எடுக்கிறேன். இல்லை, எனக்கு மனதுக்கு பட்டால் அதை அலசி ஆராய்ஞ்சு பார்த்து போட்டு தான் வெளியில சொல்லுவேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. ஓகே, நன்றி. இப்பொழுது நாங்கள் நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கின்றேன். இதுவரை பேச போறீங்களா? இல்ல மாஸ்டர், நிறைவு செய்வோம். நிறைவு செய்யலாம். அதோட நான் சின்ன ஒரு ரிமைண்டர் உண்டு. இந்த ஒவ்வொரு கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளையும் நாங்கள் இந்த ஜூமில் மாத்திரமில்லை வெளியில போய் மீட் பண்றாங்க. அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்திருக்குன்ற கதை கேட்க தான் இதை யோசிச்சேன். எஜ்வேர் என்ற இடத்துக்கு போடுறோம். எஜ்வேர் நார்த் லண்டன்ல இருக்குது. எஜ்வேர் நீங்க பார்க்காதாக்கள் பார்க்கலாம். அருமையான அழகான இடம். முடியுமென்றா அதில் கலந்து கொள்றா என்னோட கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்களோட ட்ரெயின்ல ட்ராவல் பண்ணி அதில் போய் சேரலாம். எல்லோருக்கும் நன்றி. இவ்வளவுதான் நிகழ்ச்சி. இன்று இரவு 8 மணிக்கும் அருமையா சொல்லுங்க. எச்வேர்ல எங்க மற்றது அந்த எங்களோட ஹைபாக் அந்த இது லிஸ்ட்லயே ஒன்றையும் காண இல்லை. இல்ல உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கு. நீங்க தமா அவையெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணினா அவை இந்த இடத்துல தான் ஆர்கனைஸ் பண்றேன். அதை ஓப்பனா போட இயலாது. ரெண்டபடியா தான் அதை போட இல்லை. நீங்க வேற விருப்பம் உண்டா அதுக்கு நீங்க வாருங்க. அது வரலாம். அதுக்காக தான் கேட்டுனா கிட்டதானே உங்களுக்கு நீங்க நோத்தால் தானே ரெண்டபடியா வரலாம். நான் சொல்லி நான் உங்களுக்கு அனுப்ப சொல்றேன். ஓகே, அனுப்ப சொல்லிடுறேன். ஓகே, நீங்க கட்டாயம் பாருங்க. நீங்க அந்த நேரம் ஹைபாக் அந்த இதுல வாரதானே இந்த முறை காண இல்லை. அப்ப நான் பார்த்து கொண்டு இருந்தேன். அவையில நான் போட சொல்ல அது என்ன முந்தி போட்டது அந்த இடையில மற்ற ப்ரோக்ராம்கள் வந்தபடியா அது நீங்க கவனிக்கல. முந்தி போட்டது சேர்ந்து நின்றுட்டு அந்த நிகழ்ச்சியை நிகழ்ச்சியை தயவு செய்து சிட்னியிலிருந்து வாராக்கள் நடத்துவார்கள் நினைக்கின்றேன். அதுல 9 மணிக்கு ஷாலினி நடராஜன் வழக்கம் போல வருவா. பிறகு 11 மணிக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் என்ற லிங்க மாஸ்டர்கிட்ட இருக்குது. அந்த ஓவர் 60 வீடியோவை போடலாம், எக்ஸசைஸ் வீடியோ போடலாம். உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு டிஸ்கஷன் போடலாம். வீடியோ போட்டு டிஸ்கஷனா போடுங்க.
அது வந்து யூடியூப்க்கு போகாது. யூடியூப்க்கு நான் யூடியூபை ஒருக்காத்தான் வர சொல்லி விடுவேன். நீங்கள் அந்த ஒருக்கா முடிஞ்சோடனே நீங்க நிப்பாட்டி விடுங்க. பேருந்து மற்றதுக்கு நீங்க டிஸ்கஷன் போடுங்க, வீடியோ போட்டு. ஓகே, தட்ஸ் குட். தேங்க்யூ. ஓகே, நன்றி. அந்த என்ன வீடியோ போடுறீங்களன்றதை எனக்கு அனுப்பி விட்டீங்களா, அப்ப நாங்களும் பார்க்கலாம். இல்லை நாங்கள் அதில் நிற்க போட்டு மாட்டோம். விடலாம் நாங்கள். ஓகே, நன்றி. அதை வந்து நாங்கள் சென்று இதை யூனிட்டிலையும் போடலாம். நீங்க பேசி முடிச்ச அப்புறம் யூனிட்டியில போடலாம். ஓகே, ஓகே, நன்றி. ஓகே, நன்றி. இப்போ நிறைவு செய்கின்றோம். எல்லோருக்கும் நன்றி, வணக்கம். இதை விவாதிக்கலாம். நன்றி.